مرحبا. أهلا وسهلا. أنا جهيد. Hi. How are you? I'm Jaheed. Welcome to my channel. Let's learn Arabic with Jaheed Institute of International Languages. In this lesson we will learn to do in Arabic. Are you ready? Let's start. To do in Arabic is فعل. الزمان الماضي البسيط. The simple past tense. الزمان the tense. زمان tense. الماضي the past. ماضي past. البسيط the simple. بسيط simple. أنا فعلت or فعلت. I did. أنا I. فعلت did or I did. نحن فعلنا or فعلنا. We did. نحن we. فعلنا did or we did. أنت فعلت or فعلت. You did. أنت you formal. فعلت did or you did. أنت فعلت or فعلت. You did for female. أنت you for female. فعلت did or you did. الزمان المضارع البسيط the simple present tense. المضارع the present or مضارع present. أنا أفعل or أفعل. I do. نحن نفعل or نفعل. We do. أنت تفعل or تفعل. You do formal. أنت تفعلين or تفعلين. You do for female. الزمان المستقبل البسيط the simple future tense. المستقبل the future. أنا سوف أفعل or أنا سأفعل. I will do. سوف أفعل or سأفعل. I will do or will do. نحن سوف نفعل or نحن سنفعل. We will do. سوف نفعل or سنفعل. Will do or we will do. أنت سوف تفعل or أنت ستفعل. You will do formal. أنت سوف تفعلين or أنت ستفعلين. You will do for female. الأمر or الأمر the imperative mood. افعل do for male. افعلي do for female. لا تفعل don't do for male. لا تفعلي don't do for female. Let's repeat again. أنا فعلت. نحن فعلنا. أنت فعلت. أنت فعلت. أنا أفعل or أنا أفعل. نحن نفعل or نحن نفعل. أنت تفعل or أنت تفعل. أنت تفعلين or أنت تفعلين. أنا سوف أفعل or أنا سأفعل or أنا سأفعل. نحن سوف نفعل or نحن سنفعل or نحن سنفعل. أنت سوف تفعل or أنت ستفعل or أنت ستفعل. أنت سوف تفعلين or أنت ستفعلين or أنت ستفعلين. افعل افعلي. لا تفعل لا تفعلي.
شكرا لكم. Thank you for watching and see you in the next video.